के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। माला जपूं तेरी, मेरे दोस्त भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। I want really that the devotees who are here or anywhere where I go, they should know what is really bhakti. They should know the embodiment of bhakti. What is really bhakti? Swarup Siddha bhakti. And practice like this. I don't want that they should have misconception of bhakti. And they should follow that thing which is really not bhakti. So today, or most of my classes will depend on this. That what is bhakti, you should realize and practice fully.
Я хочу, чтобы преданные здесь, в России и в других местах, куда я приезжаю, очень хорошо осознавали, что такое настоящее бхакти, какова природа сварупсида бхакти, чтобы они не путали сварупсида бхакти с какими-то другими формами преданного служения. И поэтому я все свои лекции буду посвящать главным образом этой теме на этот раз. Only to go for Nagar Sankirtan, only to book distribution, opening schools and colleges and cow shedding or Gurukul will not do. We have seen, and still we are seeing that so many devotees doing this, expert in money making, expert in managing all these things. But they never knew what is real bhakti and never practicing. So they left this line and went like opposite party. Even they left their guru, Shrila Bhaktivedanты Narayyaны Maharaja. And they went to hell. They left their practices fully. And they went in worldly life, taking again meat, 3 W's like dance, drink and divorce. These things. 3, they went. Go on. Если кто-то лишь занимается тем, что строит храмы, устраивает сельскохозяйственные общины для сознания Кришны, создает гурукулы, школы, распространяет книги и даже выходит на Нагар Санкиртан без должного понимания, и при этом думает, что этого достаточно, он глубоко заблуждается. Это еще не обязательно настоящее бхакти, потому что многие преданные занимались этим достаточно долго. Многие ученики, даже Шрилы Прабхупады, делали это много лет, но потом они пали. И некоторые из них в результате своих грехов очень деградировали и даже оставили преданность своему Гурудеву, Шриле Прабхупаде. You know why weakness comes? Знаете, откуда приходит слабость? I know, and you should try to understand. Постарайтесь понять это. That when a person knows that this world is full of miseries, sufferings, sorrows. Если человек знает, что этот мир полон страданий, несчастий и разочарований, all has so many problems. Он знает, что у людей огромные проблемы в этом мире. Oh, we'll have to suffer our old age. You are bound to be old. Здесь вы вынуждены стареть. У вас нет другого выхода. The whole doctors of whole universe and scientists and wealth cannot check your old age. Любое количество богатства, любые ученые, даже самые знаменитые, и любые врачи не смогут остановить процесс старения у вас. In old age you will be very weak. И в старости вы станете очень слабы. So many problems and diseases. Множество болезней и проблем придет. Your beauty will be gone. Ваша красота уйдет. Only a skeleton may be there. Один скелет останется. And you will have to give up everything and go empty. Вы должны будете оставить все, что у вас было в этом мире, и нагими уйти в смерть. You cannot take anything that we have collected in your life. Вы не сможете взять с собой ничего, что вы собрали в этой жизни. Are you realizing this thing? Вы осознаете это? If a man realizing this, if he meets any high class of guru or Vaishnava, he gives up everything and joins like a brahmachari or sannyasi. Если кто-нибудь по-настоящему осознает этот факт, если ему повезет
и он встречается с чистым преданным, то он оставляет все, что у него есть в этом мире, и просто всем сердцем предается этому вайшнаву, как брахмачари или саньяси, не имея ничего материального. It is very easy to give up father, mother, wife, husband, children and any position. Very easy. Очень легко оставить отца, мать, родственников, какое-то положение в обществе. But it is not easy to have a taste in chanting name or in hearing Hari-katha or in worshipping. Very hard, very hard. Но не так-то легко, а как раз наоборот, очень трудно обрести вкус к святому имени, к поклонению божествам, к служению, к слушанию Хари-катхи. If you have give up all these positions, wealth, father, mother, children, wife and husband, but still you have no taste in chanting and remembering and hearing katha, oh, this time is very critical for you, anyone. Если вы отказались от своей семьи, от материальных удовольствий, от своего положения в обществе, но не развили при этом вкус к святому имени, к слушанию Хари-катхи, то вы находитесь в очень опасном, критическом положении. Это для вас критическое время. In that very stage he becomes very weak, very weak. В таком положении человек становится очень-очень слабым. Oh, at that time we need a very high class of association. If no association, we'll fall down. We are bound to fall down. И в этот момент нам нужно очень возвышенное общение. Если у нас нет такого общения, мы будем обречены на падение. Very critical position. Такое состояние очень критическое. And that position came after departure of Шрилы Бхактиведанты Нарайяны Махараджа, my Shiksha Guru. И вот как раз такое время и наступило для преданных после ухода Шрилы Бхактиведанты Нарайяны Махараджа, моего Шикша-гуру. Thousands of devotees fell down. Тысячи преданных пали с этого пути бхакти. And those who were remaining, not each other honoring, not chanting and remembering, they began to join university to bogus universities to learn something, having no belief and a strong belief in their Gurudev words and epics. А те, кто остались, зачастую не выражают почтение друг другу, не имеют веры в шастры, в своего Гурудева, не имеют вкуса к святому имени, не слушают и воспевают должным образом. И потому часто предпочитают поступать в мирские учебные заведения и учиться в ложных университетах, забывая традицию нашей парампары. So, my Gurudev and my Shiksha Gurudev, Шрилы Бхактиведанты Swami, inspired in me that I realized this fact and I wanted to fulfill their orders everywhere, going, giving classes for this and giving again new life in their hearts. И поэтому мой Гурудев и мой Шикша-гуру Бхактиведанты Нарайяны Махарадж, он дал мне такое указание после его ухода ездить по западным странам и помогать его ученикам и последователям, и давать им через Хари-катху новую жизнь, новое вдохновение, вливая в их сердце новое вдохновение. Though the leaders, so-called leaders, are against me, even that he has come to take our positions, money and our property, disciples are our property, but I have not come for these things. Хотя многие так называемые лидеры, так сказать, строят мне препятствия и говорят, что я езжу по западным странам только для того, чтобы отобрать у них их имущество, их учеников, их так сказать, то, что им принадлежит, но на самом деле это совсем не так. Цель моего приезда совершенно иная. I want to help them from my core of heart, without any self-gain, nothing, only to obey my Gurudev, Shiksha Guru or Gurudev. I have come, not for any position. A Guru who thinks that disciples are their property, they should not go to other to
associate, oh, they are bogus guru, they are actually no guru. И я с открытым сердцем заявляю, что я приехал сюда не для того, чтобы получить какие-то материальные блага или набрать учеников. Я приезжаю сюда только для того, чтобы помочь преданным. И если гуру считает учеников своей собственностью и запрещает им общаться с другими вайшнавами, то это не гуру, это не настоящий гуру, это ложный гуру. If the aim and object of the two devotees are same, how friction? No friction. Shamanand Narottam and Srinivas Pandit, Srinivas Acharya, they have thousands and thousands of disciples helping each other. No friction at all, because their idea, their aim and object of the life was same, that we should help all to go to Golok Vrindavan. So if anyone helping, my disciples is helping, that they should really go to Golok Vaikuntha. Oh, I will be very happy. Very, very happy. Understand? Because our object is same. So I will honor him so much if anyone, anyhow they are helping, giving even diksha to my disciples, no harm. Если у двух истинных вайшнавов одна и та же цель, чтобы, другими словами, чтобы все дживы достигли совершенства в духовной жизни, то между ними никогда не будет никаких ссор или разногласий. Если гуру действительно заботится о благе своего ученика, если у него нет никаких корыстных интересов, то если он видит какого-то возвышенного вайшнава, который может помочь его ученику, он никогда не будет строить препятствий для своего ученика. Более того, он сам пошлет своего ученика к нему. Как, например, Шринивас Ачарья, Шьямананда Пандит или Нароттам Дас Такур, их дикши-гуру послали Gopal Bhatta Goswami, Loknath Goswami, same object, and they helped each other. Их гуру Гопал Бхатта Госвами, Харидой Чайтанья и Локанат Дас Госвами, они видели, что Дживы Госвами — это возвышенный вайшнав, и поэтому они послали своих учеников к нему и со счастливым сердцем. И почему? Потому что их сознание и сознание Дживы Госвами было едино. Их цель была едина с Дживы Госвами, поэтому между ними не могло быть никаких разногласий. Если искренний вайшнав видит, что есть другой вайшнав, который может моему ученику помочь, он никогда не будет препятствовать. Даже если этот вайшнав даст дикши ему, он тоже не будет, так сказать, против этого. They have propaganda like this, that Narayana Maharaj is not in the line of our Gurudev. Они создают целую пропаганду о том, что Нарайян Махарадж не находится в линии нашего Гурудева. But this is quite false statement. Но это ложное утверждение. Because my disciples and myself are not falling down, but why they are falling down? И одним из критериев этого the line of their Swamiji, является то, что мы не оставляем линию, так сказать, Свамиджи, то есть Шрилы Прабхупады. Никто из моих учеников не падает. А почему они падают и оставляют эту линию Шрилы Прабхупады? So, Shyamrani, Jadurani, she is more happy than before. And she is preaching in whole universe. Like Gyan Das Prabhu, like Urukram Prabhu, like Dhirshadem Maharaj, like Gyan Das and all others. They are not falling down, and they will never. I have a strong belief that they will never fall down. Гурудев говорит, вот, например, Джадурани, она уже столько лет со мной, и она чувствует себя более счастливой, чем до того, как она пришла ко мне, когда она была в Исконе. И она путешествует везде и проповедует по всей вселенной. Вот. И другие вот ученики Прабхупады, которые здесь находятся, вот Урукрам Прабху, Гьянадас Прабху, Дриштадимна Прабху, Кришна Баджан Прабху и другие, они тоже уже много лет путешествуют, проповедуют, никто из них не упал, и у меня есть сильная вера, что никто из них никогда не упадет. Нитай Гаур Премананде! You should think that,
this is not ordinary class. I want to make you all perfect for preaching and for your own bhajan sadhana. I want. Я хочу помочь вам стать совершенными, чтобы вы стали совершенными проповедниками и также достигли совершенства в баджане. Это не обычная лекция. That you should all be guru and preach everywhere in the corner and everywhere in the world, not in world but whole universe. Чтобы каждый из вас стал гуру и смог проповедовать повсюду, во всех уголках мира, и не только на этой планете, а по всей Вселенной. Not, I'm telling for only male devotees. I'm telling also for female devotees. Я обращаюсь не только к мужчинам, но также и к женщинам. Because at the time of Шрилы Бхактиведанты Нарайяны Махараджа, the part of ladies was more than part of males. Во времена Шрилы Бхактиведанты Нарайяны Махараджа женщины преданные были еще сильнее, чем мужчины преданные. So, this class is to learn what is bhakti and to realize something and be perfect and then to preach others. Эти лекции предназначены для того, чтобы научиться науке бхакти, осознать эту науку и потом проповедовать ее. This Krishna Anushilan to endeavor to practice Bhakti-yog. We cannot serve Krishna, we cannot take name, we cannot chant, we cannot serve Krishna, we cannot hear really the Krishna glories and pastimes by mundane material senses. This is very important. We all are made by material senses. So it is very hard to serve Krishna by material senses. Never we cannot. Very important. Есть в этой связи одна очень важная вещь. Что такое Кришна Анушилана? Что означает, так сказать, служить Кришне? Потому что материальными чувствами мы не можем служить Кришне. Материальными чувствами мы не можем видеть трансцендентного Господа, мы не можем слышать Его, мы не можем прикоснуться к Нему. Но проблема в том, что мы все, так сказать, сделаны из материальных чувств. Поэтому мы должны понять процесс преданного служения. So this is very important. All senses are material. And Krishna name, fame, pastimes, all are transcendental. Transcendental. All these things cannot be realized by mortal material senses. Never and never. You should know all these things. Итак, все наши чувства материальны, но слава Господа, имя Господа, форма Господа, Его игры, Его деяния, они чисто трансцендентные. И поэтому материальными чувствами мы не можем коснуться трансцендентного имени, качеств, формы и игр Кришны. You should know also that this bhakti, service of Krishna, is the vritti of Sarup Shakti. What? The function of Krishna's Function of Sarup Shakti. And Sarup Shakti is herself Srimati Radhika. So, the services to Krishna of Radhika is bhakti. And that is called the essence of Hladini and Sambhir. Very high things. Very high. Don't be hopeless. Don't be hopeless. How it will be realized in mortal senses? Oh, there is a process, and that process we are going to explain.
Итак, бхакти это вритти сваруб шакти, то есть это функция сваруб шакти. Very simple words that all can realize. Что такое сваруб шакти? Это сама Шримати Радика. Она является воплощением энергии бхакти. И поэтому служение Шримати Радики, собственно, и представляет из себя бхакти. Потому что энергия бхакти это сущность хладини шакти и самвид шакти. Но если мы не можем прикоснуться к трансцендентным материальными чувствами, тогда как же нам обрести это настроение бхакти? Но не теряйте надежды. Есть процесс, который ведет к обретению бхакти, и об этом мы и будем говорить. Oh, you are Russian? Are you Russian? Oh, you should explain what he told. In very easy language. Stand up. Встаньте и повторите, что было сказано. In easy language. Простым языком. In Russian. Гурудев объяснил, Шрила Гурудев объяснил, что... Very good. Like Shamran. Like me. More louder. Еще громче. Are you are Russian? Very strong. You can go to Sputnik and you are fearing. Don't fear. Вы же русская, вы можете и на спутнике. Like atom bomb, you should. Сейчас вы должны говорить, как атомная бомба. Шрила Гурудев объяснил, что функция сварупа шакти, это высшая сварупа шакти, это Шримати Радика, что бхакти, оно... I wanted that you should know more than him. Я хочу, чтобы ты знала философию лучше, чем он. Oh, try to speak. Try to. Oh, you can speak with grasses, trees, and animals also. Standing, that they don't know anything, and then Ты можешь speak. практиковаться и обращаться с философскими речами Otherwise, how you к can? животным, к траве, к деревьям. И так ты приобретешь уверенность. Our Gurudev used to tell that you should think that they are all like dry trees and animals knowing nothing and then speak. Наш Гурудев говорил нам, что если вы стоите перед большой аудиторией, не волнуйтесь и не бойтесь. Представьте себе, что перед вами рощи деревьев, что все сидящие перед вами люди это просто кусты деревья. И смело начинаете говорить, иначе вы никогда не научитесь говорить. I want that my all disciples, my all sisters and brothers and sons, they should be bold, so much bold. Я хочу, чтобы все мои ученики, все мои братья и сестры, все мои дочери и сыновья были очень смелыми и решительными. Шрила Гурудев объяснил, что бхакти – это функция сварупа шакти, или трансцендентной энергии Кришны. И что такое сварупа шакти? То есть кто олицетворяет сварупа шакти? Сама Шримати Радика является олицетворением сварупа шакти. И сварупа шакти – это трансцендентная энергия, которую невозможно понять или воспринять с помощью материальных органов чувств. Наши органы чувств материальные, но Шрила Гурудев сказал, что мы не должны отчаиваться, мы не должны терять надежды. Существует специальный метод бхакти, и он его будет нам объяснять, как это сделать, как это постичь. Okay. I want that also preach everywhere this message. Я хочу, чтобы это послание все проповедовали повсюду. First practice, then be perfect and preach everywhere. Like a guru. Сначала практикуйте. I have never come to make any disciple. I have come to make guru. Сначала практикуйте в своей жизни, воплотите эти принципы в своей жизни, и потом проповедуйте с большой решимостью. Я никогда не приезжал ни в какую страну, чтобы набирать учеников. Я приезжаю сюда, чтобы делать не учеников, а делать гуру, чтобы каждый из вас стал гуру. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati has told like this: I have never come to make any disciple. I have come only to make gurus, that they should preach
this mission of Chaitanya Mahaprabhu everywhere in the world. Шрила Прабхупада, Бхактивиданты Сарасвати Такур, говорил именно так. Он говорил, я не пришел сюда, чтобы создавать учеников, я пришел сюда для того, чтобы создавать гуру, чтобы каждый из моих учеников стал гуру и проповедовал по всему миру. So, the vritti of Swarup Shakti, What function? the function of Swarup Shakti cannot be what? Realized by material senses. But Krishna is so merciful, boundless, deepless, causeless, merciful. And Krishna, all the bhakts, Uttam bhakts are more merciful than even Krishna, because Krishna has empowered them. So by their causeless mercy, the vritti of Swarup Shakti can come in material senses of pure devotees. Though their senses are material, but even it can come. Так, функция Сваруп Шакти нематериальна, и материальными чувствами мы не можем прикоснуться к ней. Где же выход? А выход в том, что Кришна бесконечно милостив, а его чистые преданные еще более милостивы, чем даже сам Кришна. Махабхагават Вайшнав чистые преданные еще милостивее, чем Кришна. Поэтому по их милости Сваруп Шакти, функция Сваруп Шакти может войти в наше сердце и коснуться наших материальных чувств и одухотворить их. The devotees who are not hearing Hari-katha like this, always book distribution, publishing books, so many, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Ved, Upanishad, even, they cannot obtain this bhakti. Never. A Sukriti may be done, but not like this. So we should try to understand all these things and to be in this process of real bhakti. Then you can attain this real bhakti. You can realize and then you can be happy by your soul. Те преданные, которые не слушают такую хари-катху, не обсуждают природу чистого бхакти, а только занимаются распространением книг или даже публикацией, изданием книг, они никогда не смогут по-настоящему осознать природу чистого бхакти и практиковать чистое бхакти, и чистое бхакти никогда не войдет в их сердце, и поэтому они никогда не будут счастливы. Лишь тот может быть счастлив, кто по-настоящему практикует это чистое преданное служение и обретает чистое бхакти в своем сердце. We will discuss, we will explain, elaborately all these things, so that you all, top to bottom, all, and each devotee will realize what is real bhakti, and then preach everywhere, being a guru. Мы будем очень подробно и глубоко разбирать этот процесс чистого бхакти и чистого преданного служения, так, чтобы каждый из вас очень ясно и глубоко понял его природу, и чтобы потом вы могли смело и решительно проповедовать эти возвышенные истины и стать гуру. We cannot do anything, but only the mercy of high classes of Vaishnava, Mahabhagavat or Bhagavat, and by a special mercy, causeless mercy of Krishna, we can overcome. Otherwise, never and never. So we should try to be always in high class of association. Otherwise, you will be weak and you can give up bhakti, as I have heard so many thousands and devotees, they have given up their bhakti practices. То есть мы сами не можем ничего поделать с этими анархами. Мы не можем преодолеть их своими собственными усилиями. Что же нам может помочь? Только милость возвышенного Вайшнава, Махабхагавата Вайшнавы и также беспричинная милость Кришны. Если мы получим их милость, тогда мы преодолеем эти анархии. Поэтому нам всегда необходимо общаться с возвышенными Вайшнавами. Иначе
мы постепенно будем слабеть и в конце концов совсем оставим практику бхакти, как это сделали тысячи преданных. Можно увидеть это в наши дни. If you have no taste and you have given up all these things, worldly things, very critical stage, position, very critical. And if at that time only one thing can save you, and what is that? Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu. Association of high class operation. Если у нас еще нет вкуса к духовному, но мы уже оставляем, пытаемся оставить все мирские привязанности и разорвать все мирские связи, но вкус к духовному у нас еще не проявился, то это очень и очень критическое положение для нас. И в этом положении нас может спасти только саду санга. Саду санга, сарва шастриха. Then, if all are gone by the causeless mercy of Krishna and devotees, then steadiness of mind in bhajan, sadhana comes. But it comes very rare, in rare bhakts, not to all. But if Guru is pleased, Krishna is pleased, then we can overcome. Only by what? Being in the association of high class Vaishnava, serving them, serving their words, always chanting and remembering, then there is hope. Otherwise, no hope. Then that pure bhakti may come, otherwise no. Когда все анархи уходят из нашего сердца, по милости Гуру, Вайшнавов и Кришны, тогда мы можем достичь этой стойкости ума, ништхи. Однако такое происходит очень редко, то есть это очень трудно достичь этой ступени. Вот. Но если нами доволен Гуру, и если Кришна нами доволен, тогда мы можем этого достичь. Нам нужно всегда находиться в обществе чистых, возвышенных вайшнавов и служить им, служить их словам, и всегда заниматься практикой слушания и повторения. Тогда у нас может быть какая-то надежда достичь этого уровня ништхи, иначе никакой надежды нет. Simply your chanting, your remembering will not do. They cannot help. Chanting and remembering is essential, but in the high guidance of Shuddha Bhakta. If no guidance and if not good high class of association of Sadhu Sangha, then you're merely chanting, reading books, distributing books, publishing books, making so many things, they cannot. They are bound to follow. Просто повторение и памятование вам не помогут. Эти виды практики чрезвычайно очень важны, но их необходимо совершать под руководством шудха бхакти, чистого вайшнава. Если у вас нету садху-санги, тогда все ваше чтение, повторение харинамы, распространение книг, перевод книг и так далее вам не помогут. So by a special causeless mercy of devotees, Sadhu Sangha, he can now control what? He can control in the stage of nishtha, anger, lust, so many things, worldly desire, sense gratification. When nishtha will come, he can control. Still pure bhakti has not come. Some little, like our harsh has come, semblance has come. So go on doing sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha. And you should remember that sloka of Rupa Goswami. What? Tannava Rupa Sartari Sukhatanam Kramena Rasana Manasi Niyujya Tishtan Braje Tadanuragi Jananuragi Kalam Nayet Akulam Ittu Upadi.
We will explain all these things in our evening class. Итак, нам может помочь только милость возвышенных вайшнавов. Если мы получим их милость, тогда мы сможем достичь уровня ништхи. И по их милости мы тогда обуздаем свое вожделение, гнев, мирские желания, избавимся от мирских привязанностей. Но все равно чистая бхакти еще не придет к нам сразу. Может быть, проявится только абхаз, небольшая крупица чистого бхакти. И нужно продолжать совершать саду-сангу, продолжать служить вайшнавам и помнить эту шлоку Шрилы Рупа Госвами. Танама Рупа Чаритади Сукиртанаду Смритьох Крамена Расанама Насини Йоджа Тиштам Браджета Данураги Джананугами Кала Нает Акилам Ити Упадеша Сарам. Эту шлоку мы объясним сегодня вечером. That is, be situated in Vrindavan. No? Always in sadhu sangha, high class of association. Engage your mind in remembering the pastimes, sweet pastimes, powerful pastimes of Krishna. And engage your tongue in what? And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Sri Krishna Gopala, Hare Mukunda, Govinda He Nanda Kishora Krishna, Ashi Yasuda Tanaya Prasida, Sri Vallavi Jivan Radhe Krishna, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, 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 Govinda Damodara Madhave, Govinda Damodara Madhave, Govinda Damodara Madhave. Like this, always in this. Be in Vrindavan, in the guidance of high class of Yeshua, Rashik and Tattva, and then engaging your mind in Damodar Lila and chant Hare Krishna by this. If you are doing, this is the process to control mind and all these things, and Nishtha Bhakti will come gradually. If Nishtha will be mature, then a taste will come. Then no fear. If taste is come. If not, taste has not come. Or it will be very fear that it will fall down. We will give up. But if test comes, then okay. Мы должны жить во Вриндаване и все время находиться в садху-санге, в общении с возвышенными вайшнавами. Мы должны занимать свой ум памятованием сладостных, могущественных лил Кришны, а язык повторением Хари Кришна Махамантры и других мантр, таких как Шри Кришна Гопала Харе Мукунда и Ради 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 Джай 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 Шри Ради Говинда Дамодара Мадавати и так далее. Мы все время должны петь эти киртаны и находиться под руководством возвышенных Расика Таттвагья Вайшнавов и занимать свой ум памятованием Дамодара Лилы Кришны. Если вы делаете это, то это поможет вам обуздать свой ум и постепенно приведет вас на уровень ништхита бхакти. Когда приходит ништха, после этого может развиться вкус. Когда у вас уже есть вкус, то опасность падения практически уже не существует. Но если вкуса нет, опасность падения сохраняется. Chana
Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he was regarded amongst the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as being most exalted in understanding and representing the Gaudiya Vaishnava Siddhant. Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж считался среди своих духовных братьев самым ученым, сведущим в глубокой сиддханте Гаудия Вайшнавов. Srila Prabhupada Saraswati Thakur, he told Srila Sridhar Maharaj, he is Shastra Nipun, scriptural genius. Шрила Бхактиведанты Сарасвати Тхакур говорил, что Шрила Шридар Махарадж шастра нипун, то есть гений в шастрах. Srila Sridhar Maharaj is famous for writing so many exalted songs and ashtakams and prayers in glorification of all of our Guru Parampara and Sri Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu. So many exalted Sanskrit poetry he has written. Шрила Шридар Махарадж известен тем, что он написал много возвышенных духовных произведений на очень изысканном санскрите, санскритской поэзии, прославляющей великих вайшнавов, членов нашей парампары. Once he wrote one poem in glorification of Srila Bhaktivinoda Thakur, and when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur heard this poem, read this poem, he said, "It is like the very hand of Bhaktivinoda Thakur has written this." Однажды Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж написал поэтическое произведение, прославляющее Шрилу Бхактивинода Тхакура, и когда Бхактивиданты Сарасвати Тхакур Прабхупад прочитал его, он сказал, что я вижу, что сама рука Бхактивинода Тхакура написала эти строки. And just prior to the disappearance, in his final hours, Srila Prabhupada called to his bedside his exalted, intimate disciples, and he then requested Srila Sridhar Maharaj to sing the most exalted song in our Guru Parampara, Shri Rupa Manjari Pada. И перед самым своим уходом, последние часы своей жизни, Шрила Бхактивиданты Сарасвати Тхакур позвал к своей постели своих близких учеников и попросил Шрила Бхакти Ракшак Шридара Махараджа исполнить одну из самых возвышенных песен в нашей традиции Шри Рупа Манджари Пада. So amongst all the disciples of Prabhupada Saraswati Thakur, he was regarded as being in the category of the most exalted. И среди учеников и последователей Бхактисиданты Сарасвати Тхакура он считался самым возвышенным. Our Guru Maharaj took sannyas from Param Pujya Siddha Maharaj in 1941. Мой Гуру Махарадж принял саньяс от Парам Пуджапада Шрила Шридара Махараджа в 1941 году. And myself took shelter in the lotus feet of my Gurudev in 1946. А я сам принял прибежище у лотосных стоп моего Гурудева в 1946 году. And Param Pujya Siddha Maharaj has left this world in what year? 88. So from 1946 to 88. 42 years. I have so much connection with him. И Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж оставил этот мир в 1988 году. Это значит, что 42 года я общался с ним, и у меня были взаимоотношения с ним. Oh, first, when my Guru Maharaj left Gaudiya Math, Param Pujya Siddhar Maharaj, and so many devotees, disciples of Srila Prabhupada, were with my Guru Maharaj. They left and came to Navadvip. Когда Шрила Прабхупад Бхактивиданты Сарасвати Тхакур оставил этот мир, многие его ученики духовно ослабели. И чтобы продолжить его миссию, мой Гурудев оставил все и отправился в Навадвип. И некоторые преданные последовали за ним. So, Param Pujya Siddhar Maharaj, a very high class of learned person.
Or Guru Maharaj told that I have taken sannyas from you, so you should be the head of our society here. Парам Пуджапад Шрила Шридар Махарадж был очень возвышенным вайшнавом, и мой Гурудев, после того, как он принял у него саньяс, он сказал: я принял у тебя саньяс, поэтому ты должен стать президентом всего того общества, которое мы создали. After some times, Param Pujyapad Sridhar Maharaj requested my Gurudev that you can preach everywhere. You are so bold. I want to do bhajan. Please arrange some pieces of land in Navadvip that I can do bhajan. And I don't want to control you. You are so brave and so bold. You should go and preach without any control. Only Prabhupada will control you. И через некоторое время Шрила Шридар Махарадж сказал Бхакти-йоги Госвами Махараджу, что ты очень решителен и смел, поэтому, пожалуйста, проповедуй по всему миру нашу сиддханту, нашу философию. Я просто хочу совершать баджан. Поэтому, пожалуйста, построй для меня храм, небольшой матх, я буду там совершать баджан, а ты, пожалуйста, проповедуй с великой решимостью по всему миру, и я не буду контролировать тебя, никто не будет контролировать тебя, только Прабхупада будет тебя контролировать. My Gurudev, very humble and generous, he donated some piece of land to Param Pujyapad Sridhar Maharaj, and he also helped to make a bhajan kuti for him there. And he was settled there, and he kept the name Gaudiya Saraswata Math. Chaitanya Saraswat Gaudiya Math. И мой Гурудев Шрила Кешава Махарадж был очень щедр и великодушен, и он сразу же пожертвовал Шрила Шридару Махараджу хороший кусок земли на берегу Ганги и построил для него баджан кутир. И Шрила Шридар Махарадж назвал его Шри Чайтанья Сарасват Гаудия Мат. So each year after Gau Janmotsav, festival of Chaitanya Mahaprabhu, he used to go with we all, especially three, Param Pujyapad Bhan Maharaj, Trivikram Maharaj, myself, each year to pay respect to Pujyapad Sridhar Maharaj. And so many high class of topics were discussed between them. All Gaudiya Vaishnava used to come to hear their discussions. И каждый год во время парикрамы Шрила Бхактиведанты Кешава Махарадж брал меня, Бхактиведанта Вамана Госвами Махараджа, Бхактиведанта Тривикрама Махараджа, и вместе мы шли к Шридару Махараджу, и там они обсуждали очень возвышенные философские темы, и многие вайшнавы собирались, чтобы послушать их возвышенный разговор. I wanted to explain the standard, Bhakti standard of Prahlad Maharaj. Я хотел объяснить вам стандарт, уровень Бхакти Прахлада Махараджа. Ambarish Maharaj. Амбариши Махараджа. O Bharat Maharaj. Бхарата Махараджа. Chitraketu Maharaj. Читракета Махараджа. More than that, Еще выше. Premi Bhakta, Hanuman. Хануманджи. More than the Преми Pandavas. Бхакта. Еще выше него Пандавы. Moreover, А еще in выше, Pandavas, еще выше Пандавов. Yudhishthira Maharaj. Юдхиштхир More Махарадж. than that, him. Еще выше него Бхима. Even more than all among five, Arjun most. А из 5 пандов Арджуна самый наивысший. And more than Arjun Еще also выше Draupadi. Драупади. And then more than them, Uddhava, Уддава. Prematur Bhakta. Его называют Прематура Бхакта. Also all the queens of Krishna, И, наконец, Satyabhama, царица Rukmini and Кришны. all. Сатьябхама, Among Рукмини. them, И среди них Rukmini was head of all the queens. Рукмини But была Satyabhama главной среди was цариц. very near and dear to Но Krishna. Сатьябхама была очень дорога Кришне. There are so many specialties, Есть много standard of bhakti. нюансов в уровнях Бхакти. And in Braj also, И во Врадже тоже.
Dasyaras, Sakharas, Vatsalaras, and then Madhura. In Madhura there are so many categories. И в Мадхуре расе тоже столько категорий. And all categories interest in the love and affection of Srimati Radhika, and this is topmost. И самое высшее проявление любви и преданности – это любовь Шримати Радхика. And this is our object to serve Radhika. И цель нашей жизни – обрести вечное служение There Шримати is no Радхики. other object more than that. У нас нет более высокой цели в жизни. I wanted to clearly give the idea of all these things. Я хотел очень дать вам ясное понимание всех этих So истин. I am thinking that this time I could not give you. So in coming years, if we meet, I will try to give all the conceptions of this standard of bhakti. В этот раз я не смог вам объяснить все эти тонкие истины, возвышенные истины, но в последующие годы, если мы будем встречаться, я сделаю все, чтобы объяснить вам эти возвышенные истины. First you should take pointing, fixing your aim to achieve rati and practice bhakti yoga, uttama bhakti. В первую очередь вы должны осознать цель своей преданности, рати. Вы хотите достичь рати, и для того, чтобы достичь Engage your рати, whole senses in Krishna bhakti. вы должны практиковать уттама бхакти, чистое преданное служение, и занимать все свои чувства в практике преданного служения. In brief, I want to tell you that Prahlad Maharaj is a very high class of devotee. Вкратце я хотел бы все-таки сказать вам, что Прахлад Махарадж очень возвышенный вайшнав. No anyabhilash at all. У него нет ни малейших анья-абилаши, ни малейших No материальных even желаний. a smell of У anyabhilash. него нет даже запаха анья-абилаши. Hanuman can serve so much more than Prahlad. Хануман служит Рамачандре больше, Also чем he has Прахлад mamata. Кришне. Mamata to Ram. И у него есть еще мамата. That Ram is mine. Это означает чувство обладания, что Рам мой. So we cannot glorify Hanuman inseparably. I have so many sweet and powerful pastimes and stories of Hanuman and Ram. Мы не можем никогда закончить прославление Ханумана, оно безгранично. Я знаю бесчисленные истории, красивые, сладостные истории о славе Ханумана. He never married that, if I am marrying any lady, then my half of the love will go to this too. And again, so many children, my whole energy will go to that. So I will never marry in my whole life. Whole energy I want to serve to Ram. Он сказал, что он решил никогда не жениться, он всю жизнь оставался брахмачари, потому что он знал, что если он женится, то половину своего сердца и любви он должен отдать своей жене, а потом, когда родятся дети, детям, и он должен будет заботиться о них, и тогда у него останется мало сердца для Рамы, и поэтому он решил никогда не жениться, чтобы все свое сердце, всю свою любовь отдавать только Раме и больше никому. Hanuman was the chariot of Ram, plane of Ram, Garuda of Ram, always God of Ram. Хануман был Prime Minister of Ram. Хануман был колесницей Рамачандры. He was all of Ram. Он был колесницей Рамачандры, самолетом Рамачандры, Гарудой Рамачандры, премьер-министром Рамачандры. Он был всем для Рамачандры. Without Hanuman, Ramchandra cannot walk a minute. Без Ханумана Рамачандра даже не может сделать ни шагу. And also Hanuman cannot live without Ram service. И Хануман не может ни одно мгновение прожить без служения Ideal Рамы. and unique servant of Ram. Он уникальный слуга Рамы. But he was always lamenting, Но он все время скорбит. I cannot serve Ram. О, я не могу служить Раме. Why? Почему? There was some reason. Есть причина. And that reason was that, what? И эта причина в том, He has seen appearances in Ram. что And that is his supreme personality of God. он осознает величие Рамы и его богатство, и он понимает, что это верховная личность Бога.
He wanted to embrace Ram, Он хотел бы обнять to Раму, kiss Ram, иногда подразнить Раму, but out of fear he could not do. то есть прославлять Раму, но он не мог сделать это свободно. Or Sita can sit with Ram on a throne, she cannot. Сита может сесть на одном троне с Рамой, но он не может. Especially, he compared himself to Pandavas. И он сравнивал себя с пандавами. And he always felt like insignificance. И он всегда чувствовал свою незначительность по сравнению Pandavas с ним. can embrace Krishna. Потому что пандавы могут обнять They Кришну. can kiss Они могут поцеловать Кришну. Krishna. They can sleep with Krishna in one bed. Они могут спать с Кришной на одной постели. Or Krishna can be servant of Arjuna and Draupadi and all. А Кришна может быть даже слугой Арджуны, Драупади и He других can be богов. charioteer to Arjuna. Он может стать колесничем Арджуны. Always serving Всегда служить his horses and all. всем, предоставляя ему свои лошадей и все остальное, подчиняясь их указаниям. So there is no comparison with Pandavas to Hanuman. То есть пандавы намного выше Ханумана. Though Hanuman is so glorious. Несмотря на то, что слава Ханумана так Especially возвышена. among them, Arjuna and Draupadi are unique. И среди пандавов положение Арджуны и Драупади уникально. But in comparison to Uddhava, Но по all сравнению с Pandavas Удавой, are insignificant. пандавы совершенно незначительны. And in comparison to Gopis, А по сравнению с Гопи, this Uddhava, Удав so insignificant. Совершенно Bande Nandavrajai Strinam Padarinum Avikshnasah Jasam Hari-katha Gita Punati Bhuvanatrayam. Gopisa. Highest class. Гопи очень возвышены. What they can do, Gopis? Что могут сделать гопи? Even they can keep their feet and make a stamp on the head of Krishna. Они могут свои стопы положить на голову And Krishna will Кришны. be very happy. И Кришна будет очень Can счастлив. Uddhava do like this? Может Уда вот так сделать? Never in thousand and life he cannot do. Даже в течение многих тысяч He жизней will он не always может такого do like сделать. this. Он всегда будет стоять перед Кришной со сложенными ладонями. But Gopis what doing? Stamping Но like гопи a rubber могут stamp on положить his head. ногу на голову Кришны, а Радика может даже штамп ему поставить стопой на Кришне, на голову Кришны. And what is this meaning? Что это That значит? I am of Gopis. Этот штамп, так сказать, на челе Кришны, этот знак от стопы Радики означает «я принадлежу Гопи». This is the last stage of love and affection in Radhika. Это высшее проявление любви и преданности, которое обладает только Радика. Sometimes Krishna used to write his name here, Radha, 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 Radha here. Иногда Кришна на своих With any color. стопах, на стопах And Srimati Радхи, Radhika used to give his face to Krishna. иногда And Krishna used to be very, very happy. Иногда Кришна на стопах Радики писал ее имя Радха, Радха, Радха. Any gopi cannot do like this. Even any queen or anyone. И Радика потом свои стопы клала ему на голову, и у него отпечатывалось на All голову. the Никто другой не может такого сделать. glories ends. Вся слава завершается на величии любви Радики.